Wait a minute. Okay. Okay. So we will start with number 1, field extension. Return. Unit number 1, field extension. Okay. Before going to the syllabus, we will see first some basics related to this topic, field extension. Okay. Field. Anyone knows what is the definition of field? A commutative ring with unity, and every non-zero element possesses what? Hello. Unity, आवाज sir. आवाज ऐकू येतोय ना माझा? Yes, sir. ओके, जर तुम्ही रिप्लाय देत नसाल तर मग मी जाईन, मग पुन्हा विचारणारच नाही. ओके, सो field is nothing but a commutative. ओके, आणि लक्षात ठेवा ह्याच्याकडे नोट्स नाही मिळणार तुम्हाला, जे आहे समोर चाललेलं आहे तेच लिहून घ्यायचे. ओके, नोट डाऊन ऑल दिस थिंग्स. ओके, तुम्हाला 2 महिन्याच्या त्याचा सिलेबस कम्प्लीट करायचा आहे 30 जुलैपर्यंत. आणि माझ्याकडेही नोट्स नाहीत, मी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक मध्ये बघून शिकवते तुम्हाला. ओके, टीच करते. सो यू हॅव टू राईट ऑल दिस थिंग्स. ओके, नोट्स तुमच्याकडे नाही आहेत, ह्याचीच पीडीएफ करून मी तुम्हाला सेंड करतो. ओके, कॉम्पिटिटिव्ह रिंग with unity. Okay, and every non-zero element, possesses multiplicative inverse. Okay, contains at least 2 elements. Okay, so this is the definition of every it is a commutative ring with unity, and every non-zero element what possesses multiplicative inverse and contains at least 2 elements. Okay, कमीत कमी 2 एलिमेंट्स हवे तुमच्याकडे. This is the okay. जर एकच एलिमेंट असेल तर काय होईल तो? ट्रिवियल होईल. ओके ना. So this is the definition of field. So that is a ring is first one, it's commutative. Okay, it has unity element. Okay, unity, not unit. There is a difference between unity and unit element. Okay, what is unit element? What is the difference between unit and unity? Unity and unity मध्ये काय difference आहे? What is the difference between unity? Unity means unity हा तुमचा युनिक असतो, multiplicative identity. And what is the unit? Unit element, the element which possesses multiplicative inverse, that element is called as unit.
ओके, ज्या एलिमेंटला मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स एक्झिस्ट होईल त्याला म्हणायचं युनिट एलिमेंट. ओके, आणि व्हॉट इज द युनिटी? हा युनिटी हा तुमचा युनिक असतो, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दॅट field. Okay, and third one is possesses multiplicative inverse, every non-zero element. Okay, possess multiplicative multiplicative inverse. Okay, so this is the definition of field. For example, set of integer, set of real number, set of complex number, set of rational number. Okay, is it correct? Hello, विसरलं काय सगळं? सेट ऑफ इंटिजर फील्ड आहे का? येस सर. तेच सांगतो, तुमच्या लक्षच नाही. No, sir. Okay, No, sir. these are the infinite field. Okay, what is the example of finite field? ZP, whenever P is prime element. Okay, Prime. ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणते फील्ड आहेत का? Infinite field. Okay, look at here. This is the field R, set of real number, and this one is set of complex number. Okay, in between R and S, is there any field exist? या R आणि C च्या मध्ये, ओके, जो R चा सुपरसेट असेल आणि C चा सबसेट असेल, असा कोणता तुमचा एक फील्ड एक्झिस्ट होतो काय? नो. ओके, in between R and in between R and C, there is no field exist. Okay, but in between Q, set of what is set Q? Set of rational number and set of Set real of number. rational In numbers. between Q and R, there exists infinite field. Okay, या Q चा Q लहान सबसेट आहे, कोणापेक्षा R पेक्षा लहान आहे. Okay, R हा कसा आहे? R is bigger than Q and Q is smaller than R. But in between Q and R, there exists infinite number of fields. For example, Q root 2, Q root 3, Q root 5. Okay, these all are the field in between Q and R. Okay, now look at this. This one, Q root 2 is bigger than Q but smaller than R. Okay, what is the nature of Q root 2? Q root 2 nature कसा असेल? Look at this one. A B root 2. A Okay, plus where root A and B. B belongs to Z, not Q. Q मध्ये असायला हवं. Z. Okay, हा जो असेल तो. Okay, when A and B belongs to Q, if we put B is equal to 0, then Q of root 2 is equal to what? if B is equal to 0 इथं put केलं तर काय येईल? A येईल नुसता. पण हा A कशामध्ये असेल? Q मध्ये असेल. A belongs to A. Q. That means Q of root 2 is equal to Q. Okay, this means that Q of root 2, this field is bigger than Q. Okay, what is the nature of Q root 3? कसा असेल? A plus B root 3. Okay, where A and B belongs to Q. Okay, it means that Q is contained in Q root 2 or Q root 3, and this set is contained in
set of real number. Okay, so in between Q and R, there exists infinite number of fields. Okay, any doubt? Any doubt? तुम्ही शिकलात वाटतं सेकंड इयरसाठी गप्पच माहिती काय. ओके. What is the nature of this one? Q2, Q3. This one is also field. Okay, which is the subset of real numbers, set of real number, but superset of set of rational number. So what is the nature of this set is? This field is, look at it, A plus B root 2 plus C root 3 plus D root 2 root 3. Okay, where A, B, C, and D is all the coefficients are belongs to Q. We have set of rational number with the subset of Q root 2, okay, or Q root 3, which is subset of Q of root 2 root 3, and which is subset of real number. Okay, असे आपण कितीही एलिमेंट आपण ह्याला जॉईन करू शकतो. Okay, so we can join an infinite number of elements to set of rational number. Hence, so in between Q and R, there exists infinite number of fields. Okay, but in between set of real number and C, set of complex number, there does not exist any field. Why? Because what is the nature of C? Set of complex number A plus IB. Okay, when A and B belongs to real number, set of real number. Okay, this Real is the number. definition of complex number. ओके, म्हणजे याचा सबसेट कोण असेल? सीचा सबसेट कोण आहे? आर आहे, आणि आरचा सबसेट सी. सो इन बिटवीन आर एंड सी देयर डज नॉट एक्झिस्ट एनी फील्ड. ओके, एनी डाउट in the definition of field? And these are all the okay. No, sir. 26. Okay, now the next point is subfield. Okay, the next definition is subfield. Okay, what is the definition of subfield? Tell me in your notes. What is subfield? Let F be a field. Okay, a non-empty. Okay, let's say a non-empty subset K, a non-empty subset K of the set F. Okay, कोणाचा सबसेट असायला हवा तो F चा सबसेट is said to be subfield. Okay, subfield of F, capital F, sorry. Okay, if K itself field. Okay, so this is the definition of subfield. Let F be the field, a non-empty subset K of the set F. Okay, the field also काय असायला हवा हा? K is the subset of F, which is non-empty. Okay, non-empty, sorry, not single and zero, not empty. Okay, itself is a field. K हा काय असायला पाहिजे? हा itself field असायला हवा. For example, Q is the subfield of R, set of real number.
R is the subfield of set of complex number. Okay. Q is the subfield of Q root 2. Okay, Q is the subfield of Q root 3. Okay, Q root 2 is the subfield of Q root 2 root 3. Okay, so these are the examples of subfield. Any doubt? ओके हा क्यू रूट 2 कशामध्ये कंटेंट आहे याच्यामध्ये No, sir. कंटेंट आहे कसा कंटेंट आहे look at it. What is the nature of q root 2 root 3? If you put c is equal to 0 and d is equal to 0, so we get q root 2 root 3 is equal to q root 2. Okay, so hence this is the bigger set than q root 2 and q root 3 also. Hence q root 2 and q root 3 are the subfield of this one. Okay. Okay, तर हा तुमचा सबफिल्ड असेल. ओके, समजा हा तुमचा फील्ड असेल. व्हॉट इज द आयडेंटिटी एलिमेंट? याचा आयडेंटिटी एलिमेंट काय असेल? Q root 2 is the subfield of Q. जो फील्डचा आयडेंटिटी एलिमेंट असतो तोच त्या सबफील्डचा आयडेंटिटी एलिमेंट असतो, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. ओके, ग्रुपचा आणि सब ग्रुपचा आयडेंटिटी एलिमेंट काय असतो? सेम असतो का डिफरंट असतो? सेम असतो. म्हणजे मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी काय येईल? 1. ओके, so this is the definition of field and subfield and some examples. Okay, now the next point is the necessary and sufficient condition for the subfield. Okay, we know that what is the एखादा सबग्रुप, एखादा सबसेट, सेटचा सबसेट सबग्रुप दाखवायचा असेल, ग्रुपचा सबग्रुप दाखवायचा असेल तर आपण काय करतो? A minus B belongs to G, where A and B belong, sorry, A minus B belongs to H na. If H is the subset of what? G असेल. Okay, suppose G is the group and H is the subset of G. Okay, if you have to prove that H is the subgroup of G, we have to prove that A minus B belongs to H, where A and B belongs to H. Okay, for this, for subgroup. Okay, for subring, सबरिंग साठी काय प्रूव्ह करतो आपण? सपोज तुमचा R हा तुमचा काय रिंग आहे. ओके, आणि S हा तुमचा एक सबरिंग दाखवायचा आहे. So what we have to prove? A minus B belongs to S and A into B belongs to S, or any A B belongs to S. Okay, is it correct? Yes, sir. If suppose F is the field and K is the, we have to prove that K is the subset of F, and we have to prove that K is the subfield of F. मग कसं प्रूव्ह करेन आपण? A into B belongs to, what is the condition of to prove? A minus B belongs to K, and first one, and second condition is A into B inverse belongs to K, or any A and B belongs to K. Okay, so this is the necessary and sufficient condition to show the subfield. Okay, okay, next theorem is there. Okay, the necessary and sufficient condition of subfield. Okay, look at this technique. The necessary and sufficient
the necessary and sufficient condition for a non-empty subset or non-empty subset A of field F, capital F, to be a subfield, to be a subfield of capital F R. First one, for A and B belongs to K, it implies A minus B belongs to K. And the second one is A belongs to K and the non-zero element B belongs to K. It implies A into B inverse belongs to K. Okay. If K is the subfield of F, then this condition, two condition is obviously hold. If these two conditions hold, K is the subfield of F. Okay. So we have to prove this one. Necessary part. What is the necessary part? Suppose K is a subfield of F. K is the subfield of F. Okay, काही वेळेस कॅपिटल F असंही लिहितात किंवा असंही लिहितात. Okay, subfield of F. To prove that condition 1 and 2 holds. Okay. Now, so we are here. We are assuming K is the subfield. Okay, हा तुमचा K हा कसा आहे? सबफिल्ड आहे. सबफिल्ड म्हणजे काय? तो रिंग आहे. रिंग आहे म्हणजे काय? ग्रुप आहे. Okay, so we know that first. We know that K is the group. Capital K is group with respect to what? With respect to the काय? Addition and multiplication. Okay, तुमचे structure, algebra structure here, operations. Okay, then if K is the subfield of F, then K is the group with respect to addition. Okay, any doubt? Hello. Okay, so it No, implies sir. if K is the group with respect to addition, if B belongs to K. Okay, if the B has तुमचा element असेल K चा, it implies additive inverse पण त्याच्यातच असायला हवा. Additive inverse काय? Minus B also belongs to K, since additive inverse of B. Okay, additive inverse. If B belongs to K जर असेल, minus B पण कसा असायला पाहिजे? हा K मध्ये असायला पाहिजे. Also, K is closed with respect to addition. Sorry, K is closed with respect to, yes, addition. K is closed with respect to what? Addition. If K is the group, okay, तर K हा group असेल तर काय असेल? K हा कसा असेल? Closed with respect to addition. Okay, so if A is the element belongs to K and हा तुमचा minus B पण K मध्ये. Okay, minus B also belongs to K. It implies A minus B belongs to K. Okay, actually हा असा आहे, closed with respect to addition आहे ना. It implies because K is closed with respect to addition, this means that A plus minus B, these are the two elements. This element belongs to K. So this implies A minus B belongs to K. Okay, and the first condition hold here. A belongs to B, B belongs to K, B belongs to K, A minus B belongs to K.
Okay, any doubt in this condition? First one. Okay, No, sir. wait a minute. Each non-zero element of K possesses multiplicative inverse. Here we assumed that K is the subfield of F. Okay, it means that every non-zero element of K possesses multiplicative inverse. Okay, here now we have to prove that A into B inverse belongs to K. Okay, since K is the subfield of F, each non-zero, okay, each non-zero element of K, capital K, okay, possesses multiplicative inverse. Okay, so it means 0 is not equal to B. Okay, belongs to K. What is the meaning of this one? Non-zero element B. हा B तुमचा कसा आहे? Non-zero element belongs to K. It implies if B is non-zero and K is the subfield, then B inverse is also belongs to what? K. Okay. Why? Because the multiplicative inverse. Okay, B is the B inverse is the what? Multiplicative inverse of B, and that belongs to K. Now again, we have K is closed with respect to what? If K is the field, then K is capital K is closed with respect to multiplication. Okay, K is closed with respect to multiplication. It implies if A is the any element belongs to K, and also B is also any element of K. Okay, if B is belongs to K and K is the subfield of F, it implies B inverse is also belongs to K. Okay, so that means A into closed with respect to multiplication. Take this one now. B inverse it also belongs to K. Okay, thus for any A and B belongs to K, it implies A minus B belongs to K and A into B inverse belongs to K. Hence, condition 1 and 2 satisfied. Any doubt in the necessary part? Now, the second part is No, sufficient. sir. No, sir. Simultaneously सगळे note down करत चला बरं का. Sufficient part. In this part, we have to suppose A and B belongs to K. It implies A minus B belongs to K. Okay, and A and B belongs to K. It implies okay, B is the non-zero. Okay, this implies and A into B inverse belongs to K. Okay, and to prove that K is the subfield. K is the subfield of F. Okay, the subfield म्हणजे कोणते तो आधी commutative group दाखवावा लागेल. Okay, with respect to addition. Then we have to prove that all the four conditions of field. Okay, with respect to multiplication हे दाखवावं लागेल. Okay, now we get here. That is to prove that K is the field itself. Every non-zero element of K possesses multiplicative inverse. आपल्याला prove करायचं. Okay, step number 1. Let A and A belongs to K. Okay,
but we have what? जर दोन एलिमेंट के मध्ये असतील तर a मायनस b कशात जाते आपल्या के मध्ये जाते. सो दिस इम्प्लाइज a minus take b is equal to a here. Okay, a minus a which is equal to 0 that also belongs to k. Okay, the condition a म्हणा condition b म्हणा. Okay, किंवा a b नको. First condition and second condition हे hold होते from 1. Any doubt? So this implies capital A contains No, sir. the additive inverse. What is the zero element is nothing but what? Additive inverse. The K contains the additive inverse. Okay. Second one. Step number second. Since the 0 belongs to K. Okay, तुमची identity काय आहे? K मध्ये आहे. And A belongs to K. This implies 0. A is equal to 0 and B is equal to A. 0 minus A, which is equal to minus A. I element from condition 1. This belongs to K. Okay, so this implies each element of K possesses additive inverse. Each element of K possesses हा तुमचा arbitrary element आहे. Okay, possesses okay. Any doubt? आपण टू additive inverse पण दाखवला. तर या additive inverse वापर करून यूज करून काय दाखवतो? No, sir. ओके, 0 हा के मध्ये आला, additive inverse पण के मध्ये आला, 0 एलिमेंट पण हा के मध्ये आला आहे. ओके, नाउ फ्रॉम स्टेप नंबर 3 a हा तुमचा के मध्ये आहे, a ने additive element. Okay, here we prove that minus a also belongs to k. Okay, if a and b belongs to k, it implies a and also minus b belongs to what? K. Okay, जर b हा k मध्ये असेल तर minus b पण k मध्ये असायला हवा. Okay, b belongs to k, then minus b also belongs to k. So this implies a minus of b, which is equal to a plus b belongs to k. Okay, since a and b belongs to k, it implies k is closed with respect to addition. Okay, any doubt? म्हणजे मी रोजच्या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दाखवलाय, ऍडिटिव्ह इन्व्हर्स दाखवलाय आणि झिरो एलिमेंट हे तीन कंडिशन मी दाखवले. ओके, सिन्स नाउ लुक एट हियर, सिन्स k is subset of f, okay, field f, and phi is what? या field म्हणजे हा तुमचा ग्रुप ही असेल. Okay, if f is the group, then and k is the subset of f, then automatic k is associative and commutative. Okay, जर k हा तुमचा सबसेट असेल f चा आणि f काय तुमचा field आहे. field आहे म्हणजे काय? If f is field, then f is group. If f is a group, f satisfies associative property and commutative property. Okay, if this f is commutative and associative, and k is the subset of f, then k itself satisfies associative and commutative property. Okay, since k is the subset of f, associative condition and commutative also holds by k. Okay, so this implies the structure k plus is an abelian group. Abelian group. Okay, with respect to addition. Any doubt up here?
जर तुमचा सुपरसेट हा सुपरसेट जर असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी आणि कॉम्पिटिटिव्ह sir. प्रॉपर्टी होल्ड करत असेल तर त्याचा प्रत्येक सबसेट हा तुमचा कॉम्पिटिटिव्ह आणि असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी होल्ड करतो. ओके, सो नाव we have if A and B belongs to K, okay, some condition to B inverse belongs to K. Okay, ही कंडिशन आपल्याकडे आहे. Consider A belongs to fourth property. Okay, step number 4. If A belongs to K, okay, and non-zero element A also belongs to K. Okay, मी B बद्दल काय घेतला हा तुमचा हेच घेतला. Okay, A belongs to K. आहे तुमचा कसं non-zero. Okay, by condition this A into A inverse, which is equal to 1, this belongs to K. Okay, हा 1 असेल किंवा नाही असेल तुमचा काय जो काही नोटेशन असेल. Okay, so this implies from this condition we prove that K contains multiplicative identity. K contains multiplicative identity. Okay, any doubt? No, sir. Any doubt? जी काही कंडिशन दिली आहे तर त्याप्रमाणे पुन्हा मल्टिप्लिकेटिव्ह दाखवला तर पुन्हा त्याला मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स प्रूव्ह करायचं. ओके, स्टेप नंबर 5. लेट let 0 not equal to A belongs to K. Okay, non-zero element A belongs to K. Now here prove that 1 is also belongs to K. This implies 1 into A inverse from this condition. Okay, 1 into A inverse it also belongs to K. This implies A inverse belongs to K. So here we prove that every non-zero element of K possesses multiplicative inverse in K. Okay, so this implies K contains multiplicative in of all elements. Okay, any doubt? Now step number 6. Let A belongs to capital K and non-zero element B belongs to capital K. It implies from above set if B is a so he came this. Okay, A belongs to K, B inverse belongs to K. From this condition, which one? A B inverse belongs to K. Okay, from this condition we can write A. Okay, हा तुमचा A झाला. B म्हणजे काय तुमचा B inverse of inverse. Okay, second condition, this is belongs to K. So this implies A into B belongs to K. So this shows that okay, B जर non-zero असेल तर हा A inverse exist होईल. जर B 0 असेल तर काय होईल? If suppose B is equal to 0 असेल तर काय होईल? This implies A into 0 is equal to 0. But we know that 0 is belongs from both the cases, non-zero and 0. From both the cases, we have capital K is closed with respect to multiplication. Closed with respect to multiplication. Okay, any doubt?
No, sir. Now, the associativity, okay, with respect to multiplication, automatic holds. Why? Because K is the subfield, K is the subset of F, and F is the field. With respect to multiplication, okay, associativity with respect to multiplication and distributive over addition. Distributive. Okay, of multiplication over addition. Over addition must hold. ओके, का होतं माहिती आहे ना, की हा तुमचा काय सबसेट ऑफ एफ. ओके, आणि एफ इज व्हॉट, फील्ड. हा जर तुमचा सगळा फील्ड असेल आणि हा कॉम्युटेटिव्ह आणि असोसिएटिव्ह असेल, ऑटोमॅटिक हा पण हा अबिलियन ग्रुपचा कसा असतो, सबसेट अबिलियन असतो. ओके, एव्हरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन. ओके. So this implies, thus we prove that K is the field itself. K is a field itself. Okay, so this implies K is the subfield of F. K is subfield of F. Okay, any doubt? ओके, म्हणून आपण काय करतो, एखादं सबफील्ड दाखवायचं असेल, सबफील्ड दाखवायचं असेल फील्डचा, डायरेक्ट त्यामध्ये दोन कंडिशन आपण यूज करतो. ओके, सगळ्या कंडिशन दाखवण्याची गरज नाही, पण या दोन कंडिशन वरूनच आपण सगळ्या प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करू शकतो, हे सांगितलं स्टेटमेंटला, थेरम मध्ये. ओके, सगळ्या 9च्या 9 प्रॉपर्टी चेक करायची गरज नाहीये. 9 किती, 11 प्रॉपर्टीज असतात ना, अबिलियन ग्रुपचे 5, हे 4 आणि 2 कम्युटेटिव्ह. ओके, 11 प्रॉपर्टीज दाखवण्याची गरज नाहीये. ओके, एनी डाऊट? No, sir. Okay, so next point is field extension. Okay, आता पाहिलं आपण हा Q काय तुमचा subfield of F, if F is equal to, for example, kind of subfield of R. Okay, R is the subfield of C, set of complex number. जर Q हा subfield of R जर असेल तर R हा काय असेल, सुपरसेट असेल ना Q चा. ओके, त्या Q ला एक्सटेंड केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, R मिळेल. R ला एक्सटेंड केल्यानंतर काय मिळेल, C मिळेल. ओके, so the next one is field extension. What is the meaning by field extension? एखाद्या फील्डला एक्सटेंड करायची गरज का भासली. ओके, why there is a need to extend the field. Okay, for example, x square minus 2 is equal to 0. Okay, suppose this is the polynomial. काय येईल, x square is equal to 2, x is equal to plus minus root 2. ओके, या पॉलिनॉमियलचे रूट्स काय आहेत, प्लस और मायनस रूट 2. ओके, या पॉलिनॉमियलला क्यू मध्ये रूट्स मिळत नाहीत. ओके, सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स मध्ये डू नॉट फाइंड द रूट. ओके, मग या रूटला, या फील्डला एक्सटेंड केल्यानंतर कोण काय किती एक्सटेंड करावं लागेल. ओके, हा तुमचा सेट असेल क्यू. ओके, या आणि हा तुमचा एक आहे आर, असा सुपर सेट आहे याचा क्यूचा. ओके, या फील्डला, या क्यूला तुम्हाला किती एक्सटेंड केल्यानंतर ह्या पॉलिनॉमियलचे तुम्हाला रूट मिळतील. हा तुमचा रूट 2 असेल, हा जर तुमचा झाला क्यू रूट 2. ओके, इफ वी एक्सटेंड क्यू टू क्यू रूट 2, then we get the roots of this polynomial. ओके, क्यू रूट 2 म्हणून ह्याची गरज बसलेली आहे, क्यू रूट 2, क्यू रूट 3. Okay, now the q root 2 is equal to a plus b root 2. Okay, where a and b belongs to q. So in this field,
we get the roots of this polynomial. Okay, पुढे पुढे आहे त्याचा अभ्यास. Okay, first हे राहू दे का असं. The next definition is field extension. Any doubt? काही doubts आहेत काही plan? No, sir. Okay. The next definition is field extension. Okay. Suppose F is a field. F is a field. Then a field K. Field K is said to be an extension. It's said to be an extension of F. Okay, okay. If F is the field, then the field K is said to be extension of a field F if that F is a subfield of K. Subfield of K. Okay, so we can say that K is the extension of F if F is the subfield of K. Okay, so here if F is the subset of K, where K is also field. Okay, so we can say that this K is the extension, field extension of F. Okay, जर हा F हा तुमचा सबफिल्ड असेल K चा, तर आपण असं म्हणू शकतो की हा K काय तुमचा एक्सटेंशन ऑफ F. Okay, for example, Q is the subfield of Q root 2. Q is the subfield of Q root 3. Okay, so here we can say that Q root 2 or Q root 3 is the extension of Q. Q root 2 is the subfield of Q root 2 root 3. Okay, then we can say that this field Q root 2 root 3 is the extension of Q root 2. Okay. Now, what is the degree of field extension? The next point is degree of a field extension. Degree of a field extension. Okay, any doubt in this point? आता या field extension चे पुन्हा normal extension, finite extension असे types आहेत पुढे. Okay, पुढे कळत जाईल आपल्याला हळूहळू जसं जसं येईल. Degree of a field extension. Let K be an extension of the field F. Of the field F. Okay, म्हणजे काय हा तुमचा K हा field आहे, F पण हा field आहे, पण K हा काय तुमचा superset of F. Okay, that is F is the subfield of K. जेव्हा कधी हा स्टेटमेंट येईल K be an extension of the field F, it means that F is the subfield of K. Okay, then the dimension of K, the dimension of K adds a vector space over F. Okay, जर K हा सुपरसेट आहे कोणाचा F चा,
म्हणजे के फील्ड आहे एफ फील्ड म्हणजे हा काय होईल के ओव्हर एफ हा काय होईल वेक्टर स्पेस फॉर्म होईल. ओके जर के ओव्हर एफ या वेक्टर स्पेसचे डायमेन्शन म्हणजे काय असेल डिग्री ऑफ ए फील्ड एक्सटेन्शन. ओके एफ ओव्हर के वेक्टर स्पेस नाही होणार होईल का? नो. ओके हा तुमचा इथला मोठा नो सर. आणि हा छोटा सेट पाहिजे याच्यापेक्षा छोटा सेट पाहिजे किंवा इक्वल पाहिजे. ओके इट फॉर्म्स के ओव्हर एफ इज द वेक्टर स्पेस. Then the dimension of k over f is nothing but degree of field extension. Okay, the dimension of k as a vector space over f is called as it's called degree of a field extension. Okay, any doubt? That is the dimension of the vector space k over f is called degree of k over f. Okay, and we denote the degree of k over f. Okay, कसा denote करायचा? The degree of k over field f by this symbol k, the degree of k over f. Okay, now tell me, for example, what is the degree of c over r? What is the degree of extension? What is the dimension of c over r? Okay, set complex number as set of a number. हा वेक्टर स्पेस फॉर्म होतो. त्याची डिग्री किती आहे? डायमेन्शन किती आहे? c ओव्हर r ची डायमेन्शन. c मधला कोणताही एलिमेंट लिहिण्यासाठी मला किती कोएफिशिएंट्स लागतील? 2. करेक्ट. हा सी मधला कोणताही एलिमेंट लिहिण्यासाठी a प्लस आय बी ओके या फॉर्म मध्ये असतो. जास्तीत जास्त किती मला लागतील कोएफिशिएंट्स लागतील आरच्या 2 ना ए आणि बी. ओके नाही याचा अर्थ काय सरळ सरळ साधा प्रश्न विचारायचा डोक्यात नाही खालून बसायचं. पहा what is the dimension of c over r? To write any element of c, okay, there is need 2 elements need from r. Okay, c मधला कोणताही एलिमेंट लिहिण्यासाठी मला r ची किती कोएफिशिएंट लागतील? c चा काय निश्चित कसा असतो a plus ib where a and b belongs to r. Okay, so degree of c over r, that is the dimension of c over r is what? Space dimension with 2. Okay, similarly q root 2 okay over q. Okay, it forms the vector space. Okay, what is the nature of q root 2? Write any element of q root 2. We need 2 elements from q. Okay, a plus b root 2 where a and b belongs to q. Okay, dimension म्हणजे काय असतं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट. आणि बेसिस म्हणजे काय असतो? बेसिस काय? लिनियर इंडिपेंडेंट स्पॅन करायला हवा. लिनियर इंडिपेंडेंट आणि स्पॅन केलं पाहिजे. लिनियर इंडिपेंडेंट. आता याचा सी ओव्हर आर चा बेसिस काय? 1 आणि आय. ओके ओके लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट असतो ना आणि स्मॉलेस्ट स्पॅनिंग सेट असतो बेसिस मध्ये. ओके सो these are the basis element. Basis हा याची डायमेन्शन किती 2 आणि डिग्री ऑफ एक्सटेन्शन किती झालं 2 झालं. ओके याचे बेसिस काय असतील? ओव्हर क्यू वर हा वेक्टर स्पेस फॉर्म होतोय 1 and root 2. ओके
Okay. Example आपण पुढच्या लेक्चरला करू. The remaining part you will see in the next lecture tomorrow at 8:30 a.m. Okay. For today it is sufficient. Okay. Any doubt in this lecture? You can ask. Wait a minute. No, sir. Wait a minute. Okay.